Good afternoon. The Midday News. My name is David Ojo. Osun State Governor, Senator Ademola Adeleke, has assured the state civil service that their November salary will be paid immediately after unfreezing of the account of the state, saying that he believed that the workers deserve their pay. The governor gave the assurance when he played host to the leadership of the All Labor Union in the state. Ibrahim Adekeleku has more on the story. Called on workers to join hands with him in his effort to move the state forward. Senator Adeleke implored the labor leaders in the state to embrace dialogue in registering whatever grievances they have with the past administration and shun confrontation, noting that no development can take place in a rancorous atmosphere. The reason why we froze the account is for us to study the situation of things. But very, very soon we are working on it. Whether we are frozen it, everything will go smoothly. I just want you all to support me. I just came in last Sunday. And I want you to understand that a lot of people, they don't understand that there's time for everything. What you are doing for is to dance and praise my God. But there's time for everything. Immediately after the swearing on Sunday, we had two celebrations. And Monday, work has begun. And we are not stopping. Because we want to make sure that together with you, labor's leaders, and everybody that concerned with this labor, I want you all to join hands with me so that we can move this thing forward. Speaking earlier, the Deputy Governor, Prince Kola Adewusi, assured the labor leaders who came to visit the governor that the PDP administration in Osun State is going to maintain a synergy between workers and the government. The Deputy Governor explained that salary delay is not meant to punish anybody, but occasioned by the freezing of accounts which the governor declared in order to straighten the financial standings of the state. He therefore called for a better working relationship between the labor unions and the government for a seamless relationship. Or is to solicit your support for this administration, which I believe we will all do together. So it is a joint effort. And I can assure you, on behalf of the government and Joshua for Responding, Chairman of the Trade Union Congress in Osun State, Comrade Adekola Adeboale, said workers in Osun State have maximum confidence in the governor, whom they addressed as Comrade Governor. Comrade Adeboale assured him that the labor leaders will give the PDP administration in Osun State total support and called on their members to double their inputs for improved productivity. Before we make any request, he has told us that he has a lot of things to give to the work to the entire workers of Osun State, that we should be patient with him, and then we trust him. We trust him, we believe him. We believe that he can deliver because of his capability, his ability, and the capacity. We see genuine capacity in the name, we see genuine capability in the name, and then we believe that he will do us a favor, he will do us good. It has been Abdurrahim Adekeleku reporting. The House of Representatives has approved a sum of 607.952 billion naira appropriation bill for the Federal Capital Territory Administration for 2022 year, 32 days before the end of the year. The appropriation bill is scheduled to end on the 31st of December 2022, according to the recommendation of the report of the Joint House Committees on FCT and FCT Area Council, which was considered during the Committee of Supply. A breakdown of the budget showed that a sum of 76,565,904,807 is for personnel costs, and 138,199,851,110 is for overhead costs, while the balance of 393,182,267,614 is for the capital
expenditure. However, the critical sector, such as the Federal Capital Development Authority, Maitama District Hospital, Wuse District Hospital, Asokoro District Hospital, Kubwa District Hospital, as well as FCT Semi-Urban District Hospital and FCT Satellite District Hospitals. Others got zero capital allocation in the 2022 Operation Bill passed by the House. The Central Bank of Nigeria, CBN, said it has paid out about 81 billion naira in rebates to hard-working Nigerian exporters as part of measures to ensure development of the export value chain in the country. The bank also disclosed that non-oil export proceeds repatriated into the country increased by $1.797 billion in 1 year from a total of $3.190 billion repatriated in 2021 to $4.987 billion in 2022. Speaking in Lagos at the second edition of the RT 200 Bar annual conference with the theme RT 200 Non-Oil Export Program, the journey so far, Emefiele noted that these amounts only $1.966 billion qualify for the rebate program, but also only $1.559 billion was sold at the investors and exporters window for own use. According to the CBN governor, events in the last 3 quarters have shown that when the bank makes a commitment, it keeps the commitment to the letter. They said the conference looks at what has been achieved since the first summit and the result of the collaborative effort of all stakeholders in the export value chain, as well as areas for further improvement and collaboration. Electricity stakeholders have said the lack of sanctity and contract and sincerity on the part of federal government were the critical factors that frustrated the projected objective of the power sector years after privatization. They insisted that the federal government conducted roadshow across the world for investors only to backpedal on the key pillars that will have led to the growth of the sector. The players who converged at the media workshop organized by the Power Correspondent Association of Nigeria in Abuja said the sector is currently buried in the corruption and gross lack of respect for contracts. The stakeholders, which included players from the distribution, transmission, and generation segment, were open enough to admit that corruption is currently as it was in the sector. The expert noted that unless the media reports sector adequately, the prevailing situation may worsen, and the epileptic National Grid Transmission Company of Nigeria, TCN, said both the DISCOs and the GENCOs have a hand in the performance of the grid. The TCN General Manager, System Planning, Kabiru Adamu, noted that the strength of the grid is still a challenge, saying the fragile because there are things that fortify or may be the grid resilient, and those factors cut across all the members of the value. The Nigerian police force has denied disregard for a court order by the current administration of the Office of the Inspector General of Police. The Force Public Relations Officer, CSP Oluwamuyiwa Adejobi, said this in a statement in Abuja. Adejobi said the current office of the IG was not aware of any court order with respect to a matter making rounds in the media. The media report has accused the IG of disobeying a court order restraining a dismissed officer of the force. According to him, the most recent judgment on the matter was given in 2011, which should ordinarily not fall under the direct purview of the current administration of the force. Adejobi said the media report was strange and astonishing, adding that the IG had directed the Commissioner of Police in charge of force legal and investigate the allegation. He said the investigation was ascertained to the position of the court and profile
informed legal advice to prompt necessary action. He reiterated the commitment of the IG to continue to uphold the rule of law and synergy with the judiciary to ensure quick dispensation of justice and improve criminal justice. And now to sports. Vice President Yemi Osinbajo will declare the 21st National Sport Festival open today in Asaba, Delta State capital. Before the opening ceremony this evening, the Games Tag Delta 2022 will produce its first medal in cycling events. According to the program by the local organizing committee, other events will be held tomorrow. At the last edition of the festival held in Benin City, Team Delta shocked the hosts by winning gold medal at the fall cycling event, a defeat Edo State may be looking forward to event this time around. An official of the LOC revealed that today's opening ceremony at Stephen Keshi Stadium will witness a mixture of entertainment and cultural display. One of the artists listed to perform in the opening ceremony at the Stephen Keshi Stadium today is Arik Song. At the yesterday evening, athletes and officials from all the states, including the Federal Capital Territory, had arrived in Asaba, waiting for today's opening ceremony event. In the next 12 days, attention of sports-loving Nigerians will shift to the Delta 2022 National Sport Festival. At the flag hosting ceremony at the Stephen Keshi Stadium, the chairman of the LOC, Chief Patrick Uka, tasked the athletes to avoid the use of drugs throughout the duration of the games. And now to some foreign stories. Anna Abanikar, Pakistani Minister of State for Foreign Affairs, has met with Afghanistan's acting Foreign Minister Amir Khan Mukhtar in the capital Kabul amid tension cross-border violence. And with our foreign story, ends Midday News on OSBC. It was edited by Kayode Adebayo. Join us by 3 for State News. Bye for now. ìròyìn Ojokanri ọ̀làmúwà fún yín ọ̀làwùmí ọ̀làníyì lórúkọ mi. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adémọ́lá Adélékè ti ṣe ìpàdé pẹ̀lú abẹnugan ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí Honorable Timothy Owóẹ̀yẹ. Ìpàdé náà ló wáyé láti lè mú kí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kó tẹ̀síwájú.
ọ̀nàrẹ́bù Timothy Owóẹ̀yẹ tó lọ ṣe àbẹ̀wò ẹ̀kú oríire sí gómìnà Adémọ́lá Nurudeen Adeleke ní gómìnà nawọ́ ìfẹ́ sí láti kí káàbọ̀. Ìpàdé bòńkẹ́lẹ́ ni wọ́n fi ìpàdé ọ̀hún ṣe níbi tí olórí ẹ̀ka aláṣẹ àti ti aṣòfin ti láǹfààní láti dìjọ jíròrò lórí ọ̀nà tí ìdàgbàsókè yóò fi bá ìpínlẹ̀ yìí. A ó rántí pé gómìnà Nurudeen Adeleke ni wọ́n búra fún lọ́jọ́ mélòó kan sẹ́yìn tí kò sì tí ì bá àwọn aṣáájú ẹ̀ka aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí ṣe ìpàdé látìgbà náà. Oníròyìn iléeṣẹ́ yìí nílé aṣòfin Olúwatósìn Ọládòkun fàbọ̀jẹ́ ni pé àbẹ̀wò náà fún ọ̀nàrẹ́bù Timothy Owóẹ̀yẹ láǹfààní láti fìdí ìfarajìn ilé aṣòfin múlẹ̀ lọ́nà àti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú gómìnà Adémọ́lá Adélékè gẹ́gẹ́ bí òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe là kalẹ̀. Wáyé o gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti fi dá gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ọba lójú pé wọn yóò rí owó oṣù kọkànlá tó ń parí lọ yìí gbà ní kété tó bá ti pàṣẹ kí wọ́n gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí àsùnwọ̀n ìpínlẹ̀ yìí padà, pẹ̀lú àlàyé pé òun mọ̀ dájú páwọn òṣìṣẹ́ lẹ́tọ̀ọ́ láti gba owó òṣìṣẹ́ tí wọ́n ti ṣe. Gómìnà sọ̀rọ̀ ìdánilójú yìí lásìkò tó ń gbàlejò àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ yíká ìpínlẹ̀ yìí. Oníròyìn iléeṣẹ́ yìí lọ́fíìsì gómìnà Abdulrahim Adékìlékun lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àtúpalẹ̀ rẹ̀ rèé látẹnu Àbọ̀sẹ̀dé Alóńgẹ̀. Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ láti kúnjọba rẹ̀ lọ́wọ́ nídìí àyàn àti múlọsíwájú bá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Bákan náà ló ní káwọn adarí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ máa fààyè gba ìfikùnlukùn pẹ̀lú ìjọba dípò ìforígbárí nígbàkúùgbà tí wọ́n bá ní ohunkóhun tó ń dùn wọ́n lọ́kàn nípa ìjọba tó ti ṣàkóso ìpínlẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀. Gómìnà wòye pé kò lè sí dàgbàsókè láwùjọ tí èdè àìyedè bá wà. Ṣáájú nígbàkejì gómìnà ọmọọba Kọ́lá Adéwùsì ti pè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti àgbọ́yé láàrin àwọn òṣìṣẹ́ àtijọba pẹ̀lú àlàyé pé bíjọba ṣe gbẹ́sẹ̀ lé àwọn àsùnwọ̀n rẹ̀ láwọn báǹkì ló ṣokùnfà abówó oṣù kọkànlá yìí ṣe lọ́jà díẹ̀. Kì í ṣe ọ̀nà àti fìyà jẹ òṣìṣẹ́ kankan, àmọ́ kíjọba lè mọ pàtó iye tó wà láwọn àsùnwọ̀n ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni ọmọọba Adéwùsì tó rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn adarí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ láti ṣùgbà ìṣàkóso ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun kó lè ṣàṣeyẹ tálákànṣepọ̀. Nígbà tó ń fèsì, alága Trade Union Congress nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Comrade Adékọ́lá Adébọ̀wálé sọ pé àwọn òṣìṣẹ́ nípínlẹ̀ yìí nígbẹ́kẹ̀lé kíkún nínú gómìnà, ẹni tí wọ́n pe alàjẹ́ rẹ̀ ní Comrade Governor. Comrade Adébọ̀wálé fi dá gómìnà Adélékè lójú pé àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ yóò ṣàtìlẹ́yìn tó péye fúnjọba ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó wá gba gbogbo òṣìṣẹ́ níyànjú láti fi kún ìsapá wọn lẹ́nu iṣẹ́ kí nǹkan lè bá a rí bó ṣe yẹ kó rí lẹ́ka iṣẹ́ ọba. Àbọ̀sẹ̀dé Alóńgẹ̀ fún iléeṣẹ́ Osbc. Ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí ti buwọ́ lu owó tó tó bílíọ̀nù lọ́nà ẹgbẹ̀ta ó lé díẹ̀ náírà gẹ́gẹ́ bí owó náà fún àbá ètò ìṣúná ẹ̀ka tó wà fólùlù ilẹ̀ yìí tọdún 2022 tó kù oṣù kan kò parí báyìí. Àbá náà ni wọ́n ṣètò pé yóò parí lọ́jọ́ 21 oṣù tó bọ̀ gẹ́gẹ́ bí àbájáde ìròyìn tí kì mọ́ tẹ̀kótó ilé lórí ọ̀rọ̀ olúùlú ilẹ̀ yìí àtàwọn ẹ̀ka ìjọba ìbílẹ̀ tó wà lólùlù ilẹ̀ yìí ṣe. Wọ́n ní àgbéyẹ̀wò àbá náà ni wọ́n ṣe padà lẹ́yìn tí ìpàdé kan ti kọ́kọ́ wáyé. Lára àwọn àbá tí lè tún buwọ́lù fún àǹfààní olúùlú ilẹ̀ yìí láti rí èyí tó wà nípa àtúnṣe ẹ̀ka tó wà fọ́rọ̀ ìdàgbàsókè olúùlú ilẹ̀ yìí, èyí tó wà fún àwọn ilé ìwòsàn ìjọba tó kalẹ̀ sí Màtámà, Wùsé, ojúgbà rẹ̀ ní Àsókòrò, Kùbà tó fi mọ́ àwọn èyí tó wà lẹ́sẹ̀ kùkú tí lè sì buwọ́lù àbá náà fún ọdún tá a wà yìí. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ní irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni pé ìgbìmọ̀ aláṣẹ rẹ̀ lábẹ́ adarí ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá lórílẹ̀-èdè yìí fọwọ́ pa idà òfin ilé ẹjọ́ lójú. Alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni Olúmúyìwá Adéjọbí ló sọ èyí di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde kan tó fi síta nílùú Àbújá. Ọ̀gbẹ́ni Adéjọbí sọ pé ọ́fíìsì ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá nílẹ̀ yìí kò mọ̀ nípa àṣẹ náà tí wọ́n sọ pé ilé ẹjọ́ pa lórí ọ̀rọ̀ kan tó ń jà rìnrìn káàkiri ìtàkùn ayélujára. Àwọn rántí pé láìpẹ́ yìí làwọn oníròyìn gbé ìròyìn síta láti fẹ̀sùn kan ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá pé ó fi etí palàbà àṣẹ ilé ẹjọ́ èyí tó pa pé kó dá òṣìṣẹ́ rẹ̀ kan padà sẹ́nu iṣẹ́, èyí tó mú kí ilé ẹjọ́ sọ pé kó lọ gba atẹ́gùn oṣù 3 lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí,
ìdájọ́ tí wọ́n dá fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá gbẹ̀yìn lórí irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí lọ́dún 2011 kò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú àwọn adarí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ó wá pè fún ìwádìí finifini lórí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ náà kí ilé ẹjọ́ sì gbé ìgbésẹ̀ tó bá yẹ pẹ̀lú ìdánilójú pé ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí ti fìdí ìfarajìn rẹ̀ múlẹ̀ láti tẹ̀lé òfin àti ìlànà tó wà fún àti jẹ́ kí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wà láàrin ẹ̀ka ètò ìdájọ́ àti àwọn agbófinró lọ́nà tí ìwà ọ̀daràn yóò fi ròpin ìgbàgbé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Lórí ìròyìn eré ìdárayá lónìí ní igbákejì ààrẹ orílẹ̀‐èdè yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò yóò ṣíde ìdíje eré ìdárayá àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ẹlẹ́ẹ̀kọkànlélógún rẹ̀ èyí 21st National Sport Festival tí yóò wáyé ní Àsàbà ti ṣèlúlù ìpínlẹ̀ Delta tí igbákejì ààrẹ sì tó ṣíde ètò náà nírọ̀lẹ́ òní ní àgbékalẹ̀ àmì ẹ̀yẹ àkọ́kọ́ tí wọ́n gbà lẹ́ka ìdíje kẹ̀kẹ́ gígùn yóò sì kọ́ wáyé gẹ́gẹ́ bí àlàkalẹ̀ tí ìgbìmọ̀ tó ṣe kò kárí ètò náà ṣe fi yé ni lọ́la ní ọ̀kan ọ̀jọ̀kan eré ìdárayá yóò gbéra sọ ibi ìdíje tó wáyé gbẹ̀yìn ní Benin City ní ikọ̀ ti ìpínlẹ̀ Delta ti yọwọ́ kílàńkó ìlú tó gbàlejò ìdíje náà láwo àmì ẹ̀yẹ góòlù gbígbà labala ìdíje kẹ̀kẹ́ gígùn. Àtẹ̀jáde náà tó fi kún pé lára àwọn tí yóò kópa níbi ìṣíde ìdíje àpapọ̀ ilẹ̀ yìí náà tí yóò wáyé ní pápá ìṣeré Stephen Keshi láti rí àwọn olórin ìgbàlódé níbi tí Arisong yóò ti forin dáhùn èèyàn lára yá. Àwòrán ti pé níbi ètò tó wáyé lánàá gbogbo àwọn eléré ìdárayá àtàwọn adarí wọn ní láti gbogbo ìpínlẹ̀ tó wà lórílẹ̀‐èdè yìí tó fi mọ́ olú ìlú ilẹ̀ yìí l'Àbújá ló ti gúnlẹ̀ sí Àṣàbà tí wọ́n sì ti ń dúró de kí igbákejì ààrẹ ṣíde ètò náà lónìí ní nǹkan ọjọ́ 12 sákòókò yìí lójú àwọn olólùfẹ́ eré ìdárayá yóò sì sí ìdíje lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan pẹ̀lú gbogbo ètò ṣe títò fún ìdíje náà. Ní báyìí tí gbogbo ètò títò ní pápá ìṣeré Stephen Keshi alága ìgbìmọ̀ tó ṣe kò kárí ètò ọ̀hún olóyè Patrick Coker ti rọ gbogbo àwọn olùkópa láti yàgò fún àwọn ìwà kòtọ́ bíi lílo oògùn olóró lásìkò ìdíje àtàwọn ìwà kòtọ́ míì. Nílẹ̀ òkèèrè mínísítà kejì fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè lórílẹ̀‐èdè Pakistan ọ̀gbẹ́ni Imran Rabiquya ti lọ ṣèpàdé pọ̀ pẹ̀lú adelé mínísítà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè nílẹ̀ Afghanistan Amir Mataki lólùlù ilẹ̀ náà tó wà ní Kabul. Ní báyìí tí kò sí ìfọ̀kànbalẹ̀ fáwọn èèyàn láti kọjá láti ẹnubodè kan sí kejì. Àbẹ̀wò náà ló wáyé lẹ́yìn ọjọ́ kan tí ikọ̀ Taliban tó wà ní Pakistan dáná ìbọn ya ojúgbà wọn láti Ismailabad tí èyí sì ti mú kí ètò ààbò sapá kan jọ̀mọ́ láwọn ẹnubodè tó so Pakistan àti Afghanistan pọ̀. Ikọ̀ Taliban láti Pakistan ni wọ́n fẹ̀sùn kàn pẹ̀lú ojúgbà wọn láti Afghanistan pé wọn ò gbọ́ra wọn yé èyí tó mú kí wọ́n máa ṣe kọlù síra wọn yíká àwọn agbègbè tẹ́yìí sì ti dá ìbàlẹ̀ ọkàn sọ́kàn àwọn aráàlú. Ẹ̀wẹ̀ kò tí ì sí àrígbámú ìròyìn tó fi léde pé ìjíròrò láàrin àwọn mínísítà méjèèjì ló dá lórí wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò lágbègbè kówá wọn. Nínú ìròyìn míì ààrẹ Vladimir Zelensky ti sọ ọ́ di mímọ̀ pé àwọn ológun orílẹ̀-èdè Marine ń kojú ìdíwọ́ bí wọ́n ṣe ń gbìyànjú láti pàkúta sí akitiyan orílẹ̀-èdè Russia láti ogunjà àwọn ẹkùn kan. Ní báyìí táwọn orílẹ̀-èdè tó jẹ́ ọmọ àjọ NATO ṣèlérí láti pèsè àwọn ohun èlò ìjagun fún ilẹ̀ Ukraine lọ́nà táwọn iná ọba rẹ̀ tílẹ̀ Russia kọlù yóò fi padà bọ̀ sípò. Ikọ̀ ológun ilẹ̀ Ukraine ti pàkúta sí ìgbìyànjú ilẹ̀ Russia nígbà mẹ́fà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nígbà tó fẹ́ kọlù ẹkùn ìlà oòrùn orílẹ̀-èdè náà. Ṣáájú ni Zelensky ti fẹ̀sùn kàn pé iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ Russia kọlù àwọn ẹkùn kan lápá ìlà oòrùn àti ìwọ̀ oòrùn àríwá orílẹ̀-èdè náà. tó yìí ló pe ìròyìn ọjọ́ kan rí fún ti àkókò yìí Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ lólóòtú ẹ tún darapọ̀ mọ́ aláàgọ́ 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà táwọn mú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wà fún yín títí ìgbà náà ẹ̀yà ṣe o. Kérésìmesì ọdún ayọ̀. ọdún dé o ẹ jẹ́ ká yọ̀ ẹ̀mí wa.
kò sí àní-àní pé afẹ́fẹ́ ọdún kérésìmesì ti ń fẹ́ lọ́tún lọ́sì bọ́dún kérésìmesì ṣe ń súnmọ́ ìgbìmọ̀ aláṣẹ àtàwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ OSBC ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú àti ìpamọ́ rẹ̀ látẹ̀sín bí a ṣe wá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ la mọ rírì ẹ̀yin olólùfẹ́ iléeṣẹ́ yìí tẹ̀ ń gbọ́ wa tẹ̀ ń wò wá tẹ̀ tún ṣonígbàwó ètò kan tàbómi ìlọ́dọ̀ wa a wá ń fi àsìkò yìí rán yín létí pé ìgbìmọ̀ tí iléeṣẹ́ OSBC gbé kalẹ̀ fọdún kérésìmesì àtọdún tuntun ti ṣàgbékalẹ̀ onírúurú ètò fọdún kérésìmesì àtọdún tuntun bíi pàtàkì bíi Jésù ọ̀rọ̀ ìyànjú ọdún kérésìmesì àfihàn bàbá kérésìmesì àpèjọ ọdún kérésìmesì àìsùn ọdún kérésìmesì àkànṣe ètò fáwọn èwe ìsìn ìdúpẹ́ ọdún àtàwọn ètò míì bẹ́ẹ̀ lówó tí kò gúnpá àwa ń rọ àwọn iléeṣẹ́ ìjọba lájọ ilé ẹ̀kọ́ ilé ìjọsìn àti olóríjorí láti wá ṣonígbàwọ́ àwọn ètò wa gbogbo